अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सिद्रा इस्माइल और आप देख रहे हैं MS21 न्यूज HD। काला देव वेलफेयर फाउंडेशन जेलम इंसानियत की खिदमत में सरगर्म अमल है। जज्बाई खिदमत से सरशार इस फाउंडेशन के बानी और इसके ट्रस्टीज जंगी बुनियादों पर फाउंडेशन की तामीर और तरक्की के लिए कोशा हैं। काला देव जेलम का मुजाफाती गाँव है। जफर इकबाल बानी काला देव वेलफेयर फाउंडेशन का ताल्लुक भी इसी गाँव से है और इसी मुनासबत से इन्होंने अपने इदारे का नाम भी काला देव वेलफेयर फाउंडेशन रखा है। इस फाउंडेशन ने अपने क्याम से लेकर अभी तक सिर्फ 1 साल के कलील अरसे में दुखी इंसानियत की खिदमत का रिकॉर्ड कायम किया है, जो जफर इकबाल और इनकी टीम की मेहनत का मुंह बोलता सबूत है। जफर इकबाल अरसा 45 साल से यूके में मुकीम है। हमारे नुमाइंदे सैयद मजहर अब्बास नकवी को इन्होंने अपने वीडियो बयान में बताया कि हमारा इदारा बहुत जल्द पाकिस्तान और यूके में रजिस्टर्ड होने जा रहा है। बानी काला देव वेलफेयर फाउंडेशन जफर इकबाल और ट्रस्टी डॉक्टर आमिर सज्जाद ने अपने अपने वीडियो बयान में क्या कहा, देखते हैं इस रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। Assalamu alaikum. I'd like to introduce myself. My name is Zafar Iqbal. Originally, I belong to Kala Jail, Pakistan, but settled in UK for last 45 years. It was my dream to help orphan families and deserving families in Pakistan, especially in our village and the surrounding villages. So I discussed with my immediate family, I discussed with my son, my daughters, and my relatives, and then my friends. They all agreed and they say, we'll support you. So I set up an organization called Kala De Welfare Foundation and made a proper organization. In December 2023, I was gone personally to Pakistan to meet these families. So I seen and met about 10 orphan families. I've gone to see their houses and I was daily crying, burst my tears when I've seen their state of living. No food, no clothes, hardly they are surviving. My heart melted. From that point, I decided to spend my rest of my life to help all these vulnerable people. So after discussion, we decided to give them a monthly package, food package. So we set up a distribution center and start giving each family a food ration package. We started with 10 and Alhamdulillah, in full year this December, we have helped 32 orphan families, disabled families, and needy families. And imagine the smile on their face when they receive these packages. They're not getting any help from anywhere government. Also, we have done other welfare issues, other charity works with helps. We are a wonderful team. We are trustees. We have a distribution manager in UK and Pakistan. We're going to set our charity registered with UK Charity Commission and Pakistan soon, inshallah. My humble request to all my well-wishers who know me personally for 45 years, I'm a local man. I try my best. Trust us. Be generous. Give us as much as you can, £1, and we assure you all of your money goes to the right place. We are accountable
to you and accountable to everyone. You can come and check every penny we spend. We have proper accountant, we have a legal team. So again, I request you on behalf of all my committee, all members, to set up a direct debit and let this program goes as long as possible. We have other plans for education, for wedding of orphan girls, giving them free food, and so many plans, but it's depend on your generosity. Again, I request to you on behalf of everyone that be generous and help us, and we won't let you down. Jazakallah khair, Jazakallah khair, Jazakallah khair. السلام علیکم، میں ڈاکٹر عامر سجاد ہوں، KWF کے بانی ظفر اقبال صاحب اور میں اور ڈاکٹر عرفان اس کے ٹرسٹی ہیں۔ کالا دیو ویلفیئر فاؤنڈیشن چیریٹی کا آغاز ہم نے دسمبر 24 میں شروع کیا، اور الحمدللہ اب اس کو چلانے میں ہمارے لیے ایک بے لوث ٹیم پاکستان اور UK میں کام کر رہی ہے۔ چیریٹی بگنس ایٹ ہوم، اور بھوک ہمارے ملک میں غریب کا سب سے بڑا عالمی ہے، اس لیے ہم نے اپنی چیریٹی کا آغاز اپنے علاقے اور خاص طور پہ اپنے گاؤں کالا دیو میں یتیم فیملیز کو ماہانہ فوڈ پیکیجز دینے سے شروع کیا۔ 9 فیملیز سے آغاز کیا اور الحمدللہ 32 فیملیز کو ماہانہ فوڈ پیکیجز دے رہے ہیں۔ ہم نے اس کے علاوہ بھی کچھ چیریٹی کے کام کیے ہیں، ایک یتیم بچی کے شادی میں اور ایک بیمار بچی کے علاج میں مالی تعاون کیا، ایک مرحوم مزدور کی تدفین میں مدد کی اور اس کی فیملی کو اب سپورٹ کر رہے ہیں۔ ہم نے عید الاضحیٰ پہ اپنے گاؤں میں قربانی کا انتظام کیا، جس کا گوشت غریبوں میں بانٹا گیا۔ ابھی تک جن ساتھیوں نے ہمارے ساتھ مالی تعاون کیا ہے میں ان کا تہہ دل سے مشکور ہوں، اور آپ سب سے گزارش ہے کہ آگے بڑھیں اور اس نیک کام میں ہمارا ساتھ دیں۔ ہماری چیریٹی کا ایک اکاؤنٹ نمبر ہے، آپ اس میں ماہانہ ڈائریکٹ ڈیبٹ یا اسٹینڈنگ آرڈر سیٹ اپ کریں، یا یکمشت ڈونیشن بھی دے سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ ہماری چیریٹی عنقریب UK اور پاکستان میں رجسٹر بھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔